Добрий день, друзі! Розпочинаємо наш вебінар «Групове вирощування телят. Ключ до здорового поголів'я». Спікер вебінару – Самуель Малард, фахівець із питань вирощування молодняку великої рогатої худоби новозеландської компанії Мілбар. Компанія Мілбар розпочала свою діяльність в Новій Зеландії ще 35 років тому. Нова Зеландія виробляє 3% всього молока в світі і є найбільшим експортером молочних продуктів. Сьогодні технологія Мілбар – це глобальний бренд, що допомагає вирощувати телят на 67 молочних ринках. Довгі роки досліджень та вивчення фізіології телят надали змогу фахівцям Мілбар відтворити природнє сання. Мілбар не адаптує тварин під нові технології, а вивчає їх фізіологію та підлаштовує під них. Давайте ж розпочнемо наш вебінар та надамо слово нашому спікеру Самуелі Маларду. Today we talk about how it's possible to feed 6, 10, 20 or more calves in a group after a couple of weeks. І сьогодні ми вже говоримо про те, як вирощувати від 6 до 20 телят у групі впродовж кількох тижнів. Next. So when I talk about more calves, that's a New Zealand group calf with 100 calves together. So how is possible, and we will talk about this morning. І коли ми кажемо про більші групи, то, наприклад, ця група – це 100 телят. І саме про те, як вирощувати телят у групах, ми будемо говорити сьогодні вранці. Next. So how Joseph explained to you, my name is Samuel. I work for Mylbar in Europe since 17 years. So I cover European market and Canada, and I'm already visiting around 3,000 farms since that time. And Mylbar in Europe, we supply a solution, so feeder and teat, with 35,000 clients, so farm, okay? We work with TEKRO since 2019, so it's really new for your market in Ukraine, okay? It's only 3 years collaboration and partnership. Як Йозеф вже мене представив, мене звати Самуель Малард. Я працюю в компанії Мілбар вже більше 17 років. За цей час я відвідав більше 3000 різних ферм. На ринку України ми доволі нові, ми працюємо всього лише 3 роки разом з компанією Текро. Okay, next. So we will talk first about the Mylbar teat, because if you want to understand very well how it's possible to feeding calving group, we talk about feeding the calf with a teat and a control flow teat. Якщо говорити про правильну годівлю телят, то ми повинні говорити про те, як правильно починати із сотки, як правильно контролювати годівлю, починаючи із соток. So we will talk about the benefits, with the production of saliva, how to reduce the cross-suckling in group, okay, how to prevent, and we will talk about ruminant drinking. Також ми сьогодні поговоримо про роль слини у травленні і також про те, як попередити перехресне ссання у телят. I will show you also some performance trial between feeding a calf in a bucket or feeding the calf in group with a teat. Також ми поговоримо про різницю випоювання телят з фідер і випоювання із соток. And finally, I will show you two examples from a neighbor country of Ukraine named Hungary. I will show you the result, economical result on 2 big farms in Hungary, of 5,000 dairy cow and 2,000 dairy cow cattle. Також ми поговоримо про досягнення, які були вже зроблені на молочних фермах близько до України. Це в Угорщині, ферми на 5000 голів і на 2000 голів. Подивимося, які у них результати. Okay, next. So when we talk about Mylbar teat, we talk about all these different teat, okay? We have a snap teat for US market,
you can fit in a bottle. We have the original milk bar teat, the second one, the yellow also. And we have also teat for automatic feeder, and we have teat adaptable to any hutch bucket. Якщо ми говоримо про соски Milk Bar, то ми говоримо про повний оцей спектр. Перший з них це для ринку США, для пляшок, для автоматичних годівниць, для відер. Ну, тобто соски є абсолютно різні. So that kind of teat are very special. They are designed to slow the feeding. We control the milk flow. Or you understand, a calf need 4 minutes to suck 1 liter of milk. We copy the nature. Дана соска, вона сконструйована так, що вона просто копіює природу. І дбає про те, щоб потік молока був повільний, для того, щоб теля отримало 1 літр молока за 4 хвилини. Okay, next. So we talk about a teat with a patent, and we are specialists to supply the market this kind of teat. Next. Ми спеціалісти в тому, щоб здивувати ринок, і це запатентована технологія, So I show you, яка дозволяє контролювати швидкість потоку молока. so what is the target of milk bar? You see on this video, we slow the feeding for produce saliva. Okay? Яка мета мілкбару? Це контрольований потік молока повільний для того, щоб виробити достатню кількість слини. Understand that many problems with calf are from because we feed the animals and the calf too fast. Дуже багато проблем з телятами трапляється саме через те, тому що ми видобуваємо телят дуже швидко. If you have a big number of calves sick with a nutritional diarrhea at the end of the first week, at 7, 8 day or 9 day, is because you feed your animal too fast. Найчастіша проблема – це те, що трапляється діарея впродовж на 7-8 день життя, і причиною цього є саме швидке виготовлення. Надто швидке. If you group your calf and they cross-sucking a lot and they damage the teat, the udder, they suck the umbilical, is because we feed the calf too fast. Прихресне стання, а також стання пупка, воно трапляється саме через те, що телята були випоєні надто швидко. And so I will show you for group the calf, for feeding the calving group, we need to use a slow feeding system. Is no choice. І для того, щоб дбати про здоров'я телят, ми повинні використовувати повільну систему випоювання. Next. So, to understand what is the essential role of the sucking action, the calf need to suck, okay, because it's stimulation of the intestinal transit. It's a hormonal stimulation for the calf that oxytocin and insulin is produced, and it's a stimulation for activate very well the groove, the esophageal groove of the calf. Для того, щоб яке правильна система випоювання, теля повинна ссати. Ссання стимулює, по-перше, виділення окситоцину, по-друге, стравохідний жолоб, і по-третє, воно стимулює травлення у самого теляти. Understand, the calf is born for sucking, is not born for drinking the milk in a bucket. Теля народжене для того, щоб ссати, а не для того, щоб пити молоко з відра. And what is the essential role of the saliva? The saliva, it's a good additive, okay? The best one, the nature invented. Найкраща добавка, яка може бути, це слина. Слина – це добавка, яка придумана природою, і це те, що може бути найкраще просто. So the role of the saliva is to balance the pH inside the abomasum, for the milk can curd, because we need to talk about the milk need to be curd very well. And if the milk is curd very well, the calf digests very well the milk. Головна задача слини – це баланс кислотності.
І завдяки слині молоко може згортатися до консистенції сиру і дуже добре тоді споживається, засвоюється. We found inside the saliva one enzyme. It's a pregastric lipase. Okay, so for digest better the milk fat, we need saliva. Для того, щоб найкраще засвоївся молочний жир, нам потрібна слина. And finally, the saliva contain natural property. Okay, inside the saliva you found lactoferrina, lactoperoxidase. It's a kind of complex enzyme who boosts the immune system. So the colostrum is important, but the saliva help also, okay, to increase and boost the immunity system of the calf. Колестерольний імунітет важливий, але слина, вона також важлива, оскільки містить такі ферменти, як лактоферин, пероксидази та інші ферменти, які запускають або стимулюють імунну систему теляти. Тобто це ще одна захисна система і стимул для імунітету. Okay, next. So here I present you an official scientific proven trial experiment from New Zealand. Зараз я вам продемонструю результати офіційного досліду з Нової Зеландії. It's two groups of calves feeding with whole milk. Було дві групи телят, Natural milk. яким згодовували натуральне молоко. Okay. On the left, the group feeding with milk bar. 4 minutes for suckling 1 liter of milk. І зліва ви бачите результати випоювання мілкбаром зі швидкістю 1 літр за 4 хвилини. On the right, it's a group of calves feeding with a fast teat, with an internal valve inside. А справа це була соска із внутрішнім клапаном з великою швидкістю потоку молока. Для швидкого відготовлення чи випоювання. What we see in these two pictures, it's inside the abomasum 2 hours after feeding. А на картинках зображено те, що ми знайшли чуді через 2 години після згодовування. You all see the difference. Ви всі бачите різницю. On the left, the milk is well curding, and you see the curding is homogeneous. Very good. Зліва ви бачите дуже гарне згортання, воно практично гомогенне. On the right, it is not. І навпаки, зовсім навпаки, картина праворуч. And what is the consequences for the calf? The lactose is not good absorbed. Який наслідок цього? Лактоза не добре засвоюється. So the lactose is absorbed and digest inside the small intestine after the abomasum. Лактоза всмоктується і потрапляє в тонкий кишечник після сечуга. But the lactase, the enzyme who digest the lactose, cannot very well digest and transform the lactose because the curding is not good. Але фермент лактаза не може розщепити молоко, тому що згортання недостатнє. And if too much lactose enter to the long intestine, we feed the E. coli, we feed the pathogen. Якщо багато лактози у сечузі, то буде розмножуватися Escherichia патогенні мікроорганізми. So if since many years you have calf specialists and people visit your farm and ask you to fight against the E. coli, okay? It's true, but we want to explain you, we need to stop to feed the E. coli, okay? We feed the E. coli with sugar and they increase number and the calf is sick. Дуже багато спеціалістів відвідують вашу ферму і, можливо, розказують про лікування від Escherichia coli, але ми повинні зупинити вигодовування Escherichia.
зупинивши високий рівень лактози у кишечнику, тому що лактоза живить патогенні мікроорганізми, дозволяє. And I will show you some results in a farm. We are able to decrease drastically. Next. Two times. І я покажу вам результати з іншої ферми, там, де ми змогли знизити діареї просто дуже вражаюче. Meal bar is recognized all over the world. For each farm use meal bar, we are recognized to reduce the nutritional diarrhea. We reduce drastically the number because it's a physiological problem. Okay? It's easy to reduce. На всіх фермах, де ми використовуємо мілбар, ми знижуємо кількість діарей дуже суттєво, оскільки діарея – це фактично порушення фізіологічного вигодовування, і це фізіологічна проблема. Okay, next. 2 times, 3 times. Okay, now I will explain you how the teeth work, but I will explain you first how the calf sucking. Перед тим, як я вам розкажу, як працює соцка, я вам поясню, як теля ссе. When the calf sucking the cow, the mother, okay, it need 4 to 5 minutes for suck 1 liter of milk. That's what we need. Коли ти це свою маму, вона потребує 4-5 хвилин для того, щоб спожити 1 літр молока. Okay, we need to copy the natural way, this natural way. It's logical. І ми повинні просто відтворити оцей природній шлях. And when a calf suckling, you apply a positive pressure, so he press the teeth. Коли теля ссе, воно створює позитивний тиск для того, щоб коли здавлює дійку. But nothing happened. The milk not come. Але якщо ви просто здавите дійку, то нічого не станеться, молоко не піде. The calf need to apply a negative pressure for the milk go through the sphincter and he can get it. Теля повинно також створити негативний тиск для того, щоб молоко подолало сфінктер і пішло. So if you want to understand this, look after your milking parlor. De Laval, Gaillard, whatever. The liner and the milking parlor copy the calf sucking. Stimulation and vacuum. So the milking machine suck the milk of the cow. Якщо ви хочете зрозуміти цей процес, то просто подивіться на свою молочну залу, наприклад, будь-що у вас стоїть, наприклад, Лаваль. Вони створюють так само негативний тиск для того, щоб молоко пішло. Вони стискують і створюють вакуум. Таким чином вони висмоктують фактично молоко. And meal bar, we copy the teeth of the cow. А в мілкбарі ми копіюємо фактично дійку корови. It's a short, long teeth. It's a short teeth with no valve inside. Це коротка дійка із сфінктером всередині. So next. And again. Next again. So here, look at that. On the top, you have a fast teeth. So the calf. The calf not sucking with internal valve teeth. They're pumping, and it's ever very, very fast. With 2 minutes, less than 2 minutes per liter. Ви бачите, що звичайна соска, яку теля використовує яка використовується для напування теля, теля несе фактично, і молоко витікає зі швидкістю 2 літр за 2 хвилини, що дуже швидко. So if you pump 2 times the teeth, you press, the milk squirt. It's not a natural way.
Якщо ви просто стиснете таку соску, то молоко піде як зі спринцівки, а це не природний шлях. So this kind of equipment need to be stopped because it's no result and is not acceptable for feed a calf. Така система вигодовування просто повинна припинитися, оскільки це непридатно для випоювання телят. And what's happened with the bucket drinking? It's too fast. It's less than 30 seconds for the calf drink 1 liter of milk. It's too fast. The milk need to be sucked. The water need to be drink. It's logical. А що трапляється, коли ми використовуємо відра? Із відрами ще гірше. Це 30 секунд на 1 літр. Вода повинна питися, а молоко повинно статися. Okay, next. So, second subject. It's about cross-suckling, and I know many of you have a question about this problem. Okay, and I will explain you how to stop and where it's from. Далі ми будемо говорити про перехресне стання. Я знаю, що багато із вас задаються запитання, і ми з вами почнемо від того, звідки взагалі, чому з'являється саме це перехресне стання. And for all of you who feeding the calving group or in the past tried to feeding the calving group, you see a lot of calf cross-suckling, and you know that it's a big problem because it's damaged the udder, it's damaged the umbilical, and so it's very dangerous for the calf healthy. Багато з вас серед тих, хто пробував вирощувати телят у групах, знають, що перехресне стання трапляється і наскільки воно шкідливе, що воно пошкоджує пупки, ну і тварини потім страждають. And as you know, when they cross-suck the udder and the teeth of the other heifers, it's the main cause of my future mastitis problem. Okay, but I will explain you how to stop it. І багатьом із вас відомо також, що коли вони починають ссати вим'я один одного, то це перша причина, ну, гарантія майбутнього маститу. Oh, next. Next again. Yes. So the secret for reduce or stop cross-sucking in group is very simple. You should to understand why they cross-suckling. For which reason they suckling each other. Секрет того, як зупинити перехресне стання, полягає в тому, щоб зрозуміти його причину. Ми повинні просто знати, чому це трапляється. The secret is because we feed them too fast. Again, we create a stress. We create a stress, and the calf need to suckling more than 4-5 minutes per meal, okay, per feeding. If you feed your calf too fast, okay, they will suckling all the environment and each other in group. А секрет полягає в тому, що ми випоюємо надто швидко. Швидше, ніж 4-5 хвилин на літр молока, і потім тварини починають ссати все, що бачать в оточенні. Okay, next. This, it's a calf feeding with a bucket in individual pen. This video is just after the feeding. And look, they are in hyperactivity. These calves are on stress. They're suckling the environment. Ви бачите цих тварин, вони утримуються в індивідуальних клітках, і це поведінка безпосередньо після годування. Тварини стресують, вони починають ссати все довкола, вони занепокоєні, і очевидно, що вони неспокійні. And this, it's a beginning of the cross-suckling problem, because they try, absolutely try, they want to produce saliva, but with no milk and no teeth. So this is dangerous, and this will change the behavior of the calf.
Тварини хочуть встати для того, щоб виробити більше слини. І це може змінитися, якщо ми будемо годувати тварин правильно. Next. And that's the reason they cross-suckling. Look, these two calves. If they can, they will start to sucking each other. So they start with the mouth. After they will sucking the ear with the tag, and it's finished. Well done. If you put these two calves in group, they will cross-sucking. Подивіться на цих тварин. Вони намагаються стати одне в одного, якщо ви їх розмістите в одну групу, у них, звісно, буде перехресне стання. Вони починають стати все, що бачать. Okay, next. That is typical. It's a typical group calf feeding very fast, and when they finish to drink or sucking too fast with the internal valve teeth, they all cross-suck. And I know you are all afraid to group your calf, to feeding your calf in group because this problem. But we can stop them. Я знаю, що багато з вас просто бояться групового вирощування телят, тому що це проблема стану, перехресного стання. Але повірте, в нас є рішення, що зупинитися. Okay. So next. So other subject, and the last about the technical, it's why to feeding with a nipple, a teat. It's also subject to respect the good physiology of the calf and to take care about the calf position when it's sucking. So the calf needs to sucking at 60 to 70 centimeters from the ground. І останнє з технічних моментів, але важливе, ми також дбаємо про правильну позицію телят. Теля повинно ссати із висоти 60-70 сантиметрів. That's the natural way, okay? And when we talk about the comparison with the bucket, okay, the calf suckling in a bucket, you compress the esophagus. And this makes some trouble for the groove, the esophageal groove, to completely close. Якщо випоювати теля із відра, то ми фактично здавлюємо стравохід, і це створює тиск на стравохідний жолоб, для того заважає йому повністю закритися. And this is a big mistake, okay? Because we take the risk that the milk bypass inside the rumen. And as you know, the rumen not digest the milk. That create trouble, acid lactic and diarrhea also. І це дуже серйозна помилка, тому що таким чином ми дозволяємо потрапляти молоку безпосередньо у рубець. А рубець, він не призначений для споживання молока, для перетравлення молока. І внаслідок цього потім виникає діарея. So the only good way for a calf is to suckling slowly the milk with the right position at 60 to 70 centimeters from the ground until the weaning. Okay, we not increase the height of the teat when the calf growing, ever 60 to 70. Тому єдиний вихід – це правильне положення теляти при випоюванні аж до відлучення. Теля повинно випоюватись на висоті 60-70 см від підлоги. And this, it's a guarantee that no milk bypass inside the rumen. We need to protect the rumen. І це гарантує те, що молоко не потрапить в рубець. І таким чином ми захищаємо рубець. Okay, next. Already explained. So here you can see the groove and understand, and I know you know it, but the groove needs to be completely closed for the milk go inside the abomasum. Okay. And so if we feed the calf with a nipple but too high, more than 70 centimeters from the ground, that stretch the esophagus and make some trouble for the groove. Якщо ми випоюємо теля неправильно, то воно фактично витягує стравохід, і таким чином стравохідний жолоб відкривається.
і молоко потрапляє безпосередньо до рубця. If you feed your calf with a bucket, I repeat, it compresses the esophagus and not close correctly the groove. Знову ж таки, я повторюся, що якщо ви випоїте телят із відра, воно здавлює стравохід, і стравохідний жолоб, він не повністю закривається. And so the milk inside the rumen is not digested, okay? And it produces lactic acid, okay, to enter to the bloodstream of the calf, because everything go to the rumen, finish inside the long intestine. That it's another cause of diarrhea. Ну і одною з причин діареї є те, що молоко потрапляє до рубця, виробляється молочна кислота, а потім ця молочна кислота потрапляє до кишечника. І це, в принципі, така основна причина діареї. Okay, it's really easy to understand. The nature is perfect. Okay, if the teat of the cow it's at this position, it's for the calf suckling the milk, not drinking, okay, and not pumping. Ну і дуже легко зрозуміти, що все створене природою ідеально. Теля повинно ссати і таким чином захищати від потрапляння молока до рубця. Щось я не можу під'єднатися. Next. So here you can see a calf pumping, and you can see he has a breakaway behavior. So he pump and stop. Okay, this is not normal. This calf have a problem with the milk enter or try to enter to the lungs. Зупиняється, пити і зупиняється. І це неправильно. І в майбутньому це призведе до діареї. Це причина діареї. Next. So the good eye is 65, okay? And if you want soon use this system, you need to make some modification with your gait sometimes. You need to be sure for all the midbar feeder and teeth are at the good position. If it is not, it will be not working well. Тому, якщо ви хочете використовувати правильну систему в себе, ви повинні, перш за все, можливо, модернізувати або адаптувати в себе висоту годівниць. Вона має бути 65 см від підлоги. Інакше це не працювати. Okay, next. Now, we need to talk about results, and we need to talk about official comparison to feed a calf with a nipple, a teat, and a midbar teat, and to feed the calf with a bucket or a fast teat. And so now I will show you some official international results to compare the two systems. Зараз я продемонструю вам офіційні результати використання сосок зі швидким потоком молока і з внутрішнім клапаном, і також із відер. And I will show you one especially from USA from 2008 who compare the calf feeding. Також я продемонструю вам дослідження із США. Okay, you can press. Мгм. Lot. So when we compare officially some on trial, okay, we ever found a better ADG, average daily gain. That work everywhere, okay? We never know how much it will be, but it's ever better, okay? Якщо порівняти систему Milk-Bar із різними системами випоювання, ми завжди будемо мати кращі щоденні прирости. Ми ніколи не знаємо, скільки конкретно це буде, але воно завжди буде більше. In New Zealand, in 2014, it was official comparison with a fast teat, and the group calf with Milk-Bar grow 10% better. Ви бачите, що в Новій Зеландії, наприклад, на 10% було краще
прирости порівняно із мілкбара, порівняно із сосками з швидким потоком. In Ireland, so official experiment farm try and compare with the bucket feeding, and the milk group grow 23% better. У Ірландії, наприклад, мілкбар порівнювали із випоюванням із відер, це була експериментальна ферма, і там різниця становила 23%. In France, the same, 10% better. У Франції так само, краще на 10%. In Italy, with the comparison with the fasted, 11% better. В Італії на 11% краще. And I will show you one from USA, where the calf grow 32% better. І я навіть покажу вам досліди США, де різниця становила 32% на користь мілкбару. Next, please. So, I will talk you about that one because it's concern you and the subject of today. І я вам покажу саме результати з США, тому що, я думаю, вас зацікавило, і це буде, в принципі, таким цікавим питанням. Okay, so it's a very simple comparison. The calf, a group of calves are feeding in an individual pen with a bucket, and we compare with a group of calves, okay, feeding directly in group of 5 with a milk bar. So it's a double comparison experiment. Це був подвійний експеримент. Телят утримували у клітках і випоювали із відер індивідуально, а в іншому це були групи по 5 телят, і їх випоювали з допомогою мілкбару. Individual with a bucket against group with a teat. Тобто порівнювали індивідуальне утримання із відрами і групове із сосками. They are fed and raising inside the same barn at the same time with the same milk powder, the same water, the same starter grain. All the same. Все інше було однакове. Молоко, стартерний корм, все було однаково. Next. That it's the grow and the starter intake. Okay. The milk bar weight gain group was, in comparison with the birth, plus 19 kilo. Okay. Тут зображено набір ваги і споживання стартерного раціону. І ви бачите, що в групі мілкбару набір ваги був плюс 19 кілограмів. So, as you can see, they're measuring all the data until 5 weeks, okay, 35 days. І це було до 35-го дня. It was enough for the comparison. І цього достатньо для порівняння. And you can see the group calf feeding individually with a bucket. The weight gain is very, very low, 14.4 kilo only. І ви бачите, що в групах, яких вирощували індивідуально, але використовували відра, набір ваги був значно менший, плюс 14 кілограмів. And they also measuring the ration consumed, so the starter grain they consume. And you can see the milk bar calf, okay, eat much more grain. When I told you about the importance to protect the rumen, it's also to increase the appetite of the calf. When the rumen is clean and work good, the calf eat much more. Також подивіться на споживання стартерного раціону. В групі мілкбар споживання раціону було набагато краще. Тому коли я кажу, щоб захистити рубець, ми також цим самим стимулюємо і апетит, не просто рубець. And it's also another reason, it's because the calves are feeding in group that create a stimulation between the calf, okay? And I will send to TEKRO many North American studying about the difference, okay, the difference behavior between raising calf individually and group, and you will see that it's proven the calves are much better. They have a better connective stimulation,
they are better, they consume more water, more grain. So to feeding calf in group, it's just the good way to do. І це ще одна причина за те, щоб вирощувати телят у групах. Я надійшла на TEKRO результати одного досліду між індивідуальним і груповим утриманням. І групове утримання передбачає стимуляцію тварин між собою. Таким чином буде кращий апетит і споживання корму, і потім, звісно, кращі показники будуть. Тому Самуель, в принципі, і наполягає на відгодовленні, тому що воно краще з усіх причин. Next. So next again. So at 5 weeks, okay, the calf fed with milk bar in group gain 32% more weight and they consume 30% more starter. Okay. Nothing else to say. If you compare in your farm, you will find a good result. Not that one, especially because each farm is different, but you will discovering your real potential of growth. Okay. So you will increase your result much better. У даному дослідженні через 5 тижнів телята в групі мілкбар набирали краще вагу на 32%, споживали на 30% більше корму. У вашому господарстві, можливо, ви досягнете таких самих показників, якихось інших, що кожна ферма індивідуальна, але ви точно покращите свої показники так само. So I not told you to start immediately the calf in big group, but we will see later. We can feed the calf individually a couple of weeks. After we can follow them in group of 6 to 20 calf. Друзі, будь ласка, вимкніть мікрофони. Не замовчуйте мікрофон, замовчуйте. Let's ask him to stop. Yes, I'm just asking. I'm just doing it. So can you please repeat? You asked not to start immediately to feed in the group. Thank you. Can you please repeat? Hmm? Can you please repeat because I didn't hear you well? Yes, I say I not told you to raising and to start your calf immediately in group from the day one. The good way is to start the calf in group after a couple of weeks. So you can feed the calf individually a couple of weeks, it's good, and after to follow them in group. Тобто ви не повинні вирощувати телят у групах відразу від першого дня від народження. Найкращим рішенням буде починати групове вирощування через кілька тижнів після народження. І це буде правильним шляхом. Okay, so the US Vigerton Research Farm in Ohio do it for the experiment to compare the two systems. Okay. Ну і дослідження США підтверджує, що порівняння двох систем вирощування має розуміння. Okay, next. Press 2 times. Yeah, it's okay. And so what to understand, okay, to raising a calf, you should to understand to take care about the transition. I will not talk you about the winning. I have no care about the winning. We need to talk about the transition. І ми повинні поговорити про перехідний період, не про відлучення, а саме про перехідний період. The transition is happened between 35 and 42 days. Before your calf, it's a pre-ruminant. After your calf, it's a ruminant. That means the rumen need to be well developed, okay, at 42 days. Теля, оцей транзитний період настає на 35-42 день. Теля від народження і десь до цього періоду, воно якби прижуйне, в нього немає ще жуйки. І це означає, що до 42-го дня рубець має бути добре розвинений. And so that means that 80% of the energy for the calf is from the milk.
during it's a pre-ruminant. 80%. That's the reason we need to feed more milk and we need to help the calf to well digest it. So we need to use a control flow teat system. 80% енергії до 42-го дня теля споживає із молока. І тому ми до цього періоду повинні дбати про контрольований потік молока, повільне випої. Okay. We will talk about nutrition, feeding plan another time. Okay. But I can tell you it's easy for a Friesen Holstein calf to feed until 5 liters per feeding, per meal. It's possible. Наступного разу ми поговоримо про план годівлі, про взагалі годівлю і про те, що як випоювати 5 літрів молока телятові на день, це також можливо. Okay, and after the 42 day, when the calf becoming a ruminant, everything change. 80% of the energy will be from the rumen, with the hay, the starter he eat, the grain. So what we need to understand, we need to protect the development of the rumen during the pre-ruminant phase, okay? So a calf sucking the milk slowly at the correct position with no ruminal drinking problem. А потім енергії починає надходити із рубця, із престартера і рубця. Тому до 42-го дня ми повинні подбати про те, щоб рубець був гарно розвинений. Okay, so that means we need to work in harmony with the calf digestive system. That's the key of the success. And then everything is possible. Тому до 42-го дня ми повинні працювати у гармонії із шлунково-кишковим трактом теляти. І потім усе буде можливо, якщо ми працюватимемо. Okay, next. So rapidly, I will tell you about the protocol. During 1 and 3 days, we use a specific teat. It's a training teat. It's a little bit softer and help the calf to learn how to suck. І з 1-го до 3-го дня ми використовуємо тренувальну сотку. Вона фактично вчить теля, як ссати. Вона м'яка. Next. After, during a couple of weeks to 3 weeks maximum, okay, we use a new teat for each calf, okay, because the teat apply a very slow and milk control flow with 4 minutes per liter, okay. Each animals need to start with a new teat. Надалі ми використовуємо іншу соску, і десь це до 3-го тижня життя. Вона дозволяє випоювати теля зі швидкістю 1 літр за 4 хвилини. І кожне теля повинно отримувати свою індивідуальну соску. Next. And then after 2 or 3 weeks, you can follow your calving group and group of 5 to 20. We have a solution for everybody. Можна об'єднувати телят у групи по 5, від 5 до 15 груп. Okay, next. So we have a lot of solution for equip individual pen, with midbar 1. Ми маємо багато індивідуальних рішень для індивідуальних кліток із Milkbar 1. Next. We have a lot of solution and group feeder design between 4 to 12 until 20, okay, on the range. So. І також ми маємо рішення для групової системи утримання від 4 до 12 і навіть до 20 сосок. Okay, next. We have also a special design
compartment feeder design, okay, for start directly the calf in group, okay. They use this special design is used a lot in New Zealand. In New Zealand, they not feed the calf individually. They go direct in group. Також ми маємо ось такі відра зі спеціальною конструкцією і стіками. Вони дуже популярні в Новій Зеландії. В Новій Зеландії не поширене індивідуальне утримання телят, все утримується групами. But not only. Next. Look, that is buffalo in Italy. A lot of buffalo farm in Italy now start young calf by pair. We named this method pair housing. Це в Італії, це ферма м'ясної великорогатої худоби, і вони так само використовують систему утримання подвоє. So next. That is in France. Next. Це у Франції. This it's in USA. Це Also in USA they feed the calf by pair. A Вони- lot of farm change for this solution. Вони так само використовують подвійне утримання телят, і у нас є рішення для такого типу утримання. It's better for the calf, better for his weight gain, it's better for the farmer, he save a lot of time. Next, I will show you. Next again. Це прекрасне рішення, краще для фермера, для кращого набору ваги. This, it is a farm in Hungary, okay, 1,000 dairy cow cattle, and they feed the calf by pair. А це в Угорщині, вони також утримують телят парами, виготовують парами. So they save a lot of time, the calves are much better, and after a couple of weeks, they feed the calf in group of 10 or 8, it depends. So you can next to activate the video. Це набагато краще для щоденних приростів, а потім вони переводять телят у групи по 8 або 10. Okay, next. So now I will show you a comparison with a Hungarian farm, 5,000 dairy cow, who before are feeding the calf in individual hutches with bucket feeding. Це ферма в Угорщині, 5 тисяч корів. Були утримувалися в індивідуальних будиночках підпоювання було з відер. Thank you. So this farm are feeding the calf with a bucket 2 times a day and need 3 people before working 5 hours per feed, so 10 hours per day, to feed all the animals. That means 30 hours per day. У фермі годівля була двічі на день, і вони потребували 3 працівників, вони витрачали 5, кожен з них витрачав 5 годин на день для того, щоб нагодувати телят. І сумарно це означало 30 годин праці на день. So step by step, after experiment and trial on the farm, so they start to use meal bar 1 and feed the calf individually, see the result, and step by step they change completely the system. І крок за кроком вони повністю поміняли систему у своїй фермі. Вони почали використовувати Milk Bar 1 і перейшли з індивідуальних будиночків на групове утримання. From the use of 600 single hutch to feeding all the calf, they now use only 200 single hutch. That make a big difference. And now, after a couple of weeks, they use and they follow the calf on 40 group of 8 to 10 calf. Зараз вони використовують 40 груп по 8-10 телят і 200 індивідуальних
будиночків. Okay. So now, because they're feeding the calving group, only two persons feed the calf, and not anymore 10 hours per day. It's two people 6 hours per day. І наразі вони виховують лише 6 годин на день. І їм потрібно лише 2 працівники. Next. So what is the result? The result is simple. They increase the average daily gain by 6% on this farm. Результат дуже простий. Середньодобовий приріст виріс на 6%. They reduce the labor time to feeding the calf by 60%. They reduce by 60%. Вони зменшили працю на 60%. And about the nutritional diarrhea, it reduced by 70%. А кількість випадків аліментарної діареї вони зменшили на 70%. And it's because they start to try. They use it. It's because they start an experiment with calf in individual pen and hutches. They realize and discover that they are able to reduce diarrhea problem. 70%. And so after they test group feeding, and they just realize they can reduce the labor time. And the calf increase, we increase the body weight, the weight. So it's big, all is possible when you start. You need to experiment, and now we will see a video of the farm. Ви повинні експериментувати і зрозуміти, що підходить для вашої ферми. В даному випадку вони перейшли до групового утримання і зрозуміли, що можуть зменшити час на відгодівлю. У них покращилися середньодобові прирости. І так само вони зменшили шляхом правильного випоєння, вони зменшили аліментарну діарею на 70%. Все можна. Next. Yeah, let's go. The music is activated? No. Activate a little bit the sound, it will be better. No. Yeah, pass. Yeah. And just put some music, it will be much better for everybody. If it works. It not work, so it's okay. So here you can see they use a meal bar 1 and the meal bar stay on the spot, okay? They clean the meal bar on the spot. They never move the feeder in a special kitchen or somewhere else. Бачите використання мілк-бар 1, і вони не знімають доступом до спеціальної кухні. Тема постійно знаходиться. Now we will see the group. Зараз ми бачимо. And the choice of this farm is to feed the calving group of 8. So you understand they save a lot of time. It's because they feed the calving group. Як ви зрозуміли, це економить дуже багато, тому що вони готують для підтримки.
And we will see just after how to clean it. So it's easy to clean, they rinse with water, that's it. And the feeder, again, stay on the spot. І також ми побачимо, як легко їх почистити. Ми потім подивимося, як робити їх рукою. Now it's a cleaning. А оце вже So they rinse. And 2 times per week, they use hot water with alkaline detergent to disinfect and to destroy the biofilm. вони просто його промивають, а 2 рази на тиждень використовують дезінфікуючий розчин із лужний розчин. It is a very hygienic system because we have no valve. So the teeth is cleaning alone. No need to remove the teeth for clean. Just rinse it, it's enough. Це дуже зручна система, тому що вам не потрібно від'єднувати соски. Просто промили і достатньо. Okay, next. Okay, now a second farm. We will not talk about the result. We will talk about the economical issue. How much they invest with meal bar and how much money they save because they make the choice of group feeding. А зараз ми поговоримо про іншу ферму у вирощенні на 2000 дійних корів. І зараз ми поговоримо не про результати, а про економію. Скільки інвестувати у мілкбар і як можна зекономити. So this farm, we visit this farm last December. Ми відвідали цю ферму минулого грудня. It's a 2000 dairy cattle. Це 2000 дійних корів. And they are feeding the calf outside with 400 single hutches. І вони утримують тварин у 400 індивідуальних будиночках на вулиці. And so they decide to make a change and to build a big barn. You will see after with the video, a big barn, and to equip with this barn with 400 single pen. І вони вирішили поміняти систему, побудувати великий корівник, де встановили 80 індивідуальних станків. But after a long talking, they decide to stop the original project, okay, to invest 400 single pen. And so they accept to the meal bar system for the use of only 80 single pen and the use of 32 group of 10 calf. Вони інвестували у систему мілкбар, закупили 80 індивідуальних систем і сформували 32 групи по 10 телят. And so originally the investment of 400 single pen with the investment of 400 midbar one is 100,000 euro for the pen and 18,000 euro for the meal bar. Тобто початковий проєкт їх був на 400 індивідуальних станків і плюс на 400 систем мілкбар 1. І всього це було 100 тисяч євро на станки і 18 тисяч євро на мілкбар. And so what they really invest, they change and they invest only in 80 hutches, so 20,000 euro. They build themselves 30 group pen for 1,000 each, so 32,000. So look, they save the half. From 100,000 euro investment, they reduce for 52,000 of equipment. It's huge. They save a lot of money. І потім вони, після того, як вони відмовились від початкового проєкту, інвестиції в станки становили 80 штук по 250 євро і 32 на групові станки по 10 телят по 1000 євро. І всього це було 52 тисячі євро. Що порівняно з початковими інвестиціями, вони зберегли
величезну кількість грошей. So it's they reduce the investment of equipment by 48,000 euro for the equipment pen, and they reduce the investment of milk bar feeder equipment of 8,500 euro. So totally they save more than 56,000 euro. Загалом вони зекономили більше 56 тисяч євро. 48 тисяч євро на обладнанні і 8480 на системі. So you can save and reduce the labor time. You can get better result for the calf, better daily ADG, but you can save a lot of money. So group feeding, it's a good system to save you money. Тобто групове вигодовування – це дуже гарний шлях для того, щоб зберегти гроші. В даній формі вони покращили добові прирости, вони зекономили працю і витрати на працю, зберегли час і також зберегли кошти на інвестиції. Okay, we can see the video next. I haven't included the big barn because I don't know the price, okay? The barn was already on construction, okay, or finished to build. It was built, maybe. But they expect to put inside 400 single pen. And look now what they do. Тобто телятник вже фактично був майже побудований. І замість того, So first, you need to understand only two people. Is two people need for feed 400 calf place barn. So one is focused to feed the calf in individual pen, and the second person feeds the calving group. ви розуміли, що вони потребують лише двох людей 400 телят. Один із них дбає про індивідуальні клітки, а інший сконцентрований на побуті. And I will communicate you with TEKRO about the result on this farm. They start this new system in last springer in March 2022. Я буду тримати вас в курсі стосовно їхніх результатів. Вони почали цю систему у березні місяці цього року. І розкажу вам результати. And so we need to wait next March 2023 to have the result before, after the change. Мені дочекатися березня наступного року, щоб порівняти результати до і після змін. And I can already tell you the results are amazing better, much better. It's super result of grow. They reduce diarrhea, but later I will tell you. Пізніше я вам розкажу, але я вам можу сказати, що результат просто вражаючий. Вони покращили прирости, зменшили діареї. So it's also very comfortable for the worker. Okay, the calves are not stressed; they are all good, and the cleaning again, it's easy. Okay, just rinse. Це дуже зручно для працівників. Телята спокійні, використання системи зручне і просте, просто. So they use a milk taxi. You know the milk taxi from Almelo, from Germany, with the new system to clean inside the feeder. Вони використовують на цій фермі мілк-таксі. Вони мають, мілк-таксі має нову якусь систему, яка дозволяє мити годівнички прямо всередині. Okay, next. Now, so what is the health impact of the fast feeding? Okay, when we use a fast feed or
a bucket system, it's a reason of the cross-suckling. It's a reason the calf coughing, and it's a reason of the hyperactivity, so the stress of the calf. Який наслідок швидкого випоювання? Наслідок швидкого випоювання є перехресне стання, кашель і гіперактивність телят. І як результат цього всього є витрати, які лягають на ферму. And the consequences of the fast feeding, it's more nutritional diarrhea, more pneumonia, more risk of mastitis, okay? Eye management, because when your calves are sick, you need many people. You have a lot of work for take care with the sick animals. So it's a high cost system. To feed the calf with a fast feeding system is a high cost system. Який наслідок цього всього? Наслідком є більше діареї, більше пневмонії, високий ризик маститів, погані прирости, і як результат цього всього ви маєте дуже багато роботи. Багато роботи для того, щоб із цим впоратися. Тому повільне вигодовування – це система айкос. Next. And so, what is the result impact of the individual feeding? Because I know it's popular everywhere to feeding the calf individually, but it's an old system. It is a past, okay? If you look about France market, Germany, Italy, Netherlands, a lot of countries, they feed the calf in group. Only 10 to 15% use individual system, okay? Які ж результати індивідуального вирощування? Я знаю, що ця система дуже-дуже популярна. Але якщо ви подивитесь на ринки Італії, Німеччини, Голландії, лише 10-15% ферм використовують індивідуальне вирощування. Вони вирощують телят лише груповим методом. And so individual feeding is more diarrhea, poor weight gain, poor cognitive development, stress. It's a high management system and high equipment cost. It costs too much. It's a high cost system. So, it's a question of choice. This system is too expensive. Це система стара, вона надто дорога. Індивідуальне вирощування – це означає більше частота виникнення діарей, гірший набір ваги. Телята неспокійні, вони у стресі, і все це призводить до того, що зростають витрати. And I will send you, so to TEKRO, he will share with you North American research studying about this subject. What is the consequences to feed the calf in individual feeding system? Okay, is proven by 3, 4, or 5 important research farms in North America, in Canada and USA. Okay, it's a beginning of the change. In 2033, it will be forbidden to feed the calf in Canada more than 2 weeks in individual pen. 2033. У 2033 році всі забудуть в Канаді, наприклад, про групове вирощування телят, починаючи із 3-тижневого віку. Багатьма дослідженнями доведена різниця на користь групового утримання, і ці дослідження були проведені у Північній Америці, 3 з них були проведені в Північній Америці, також дослідження у Канаді, які свідчать на користь того, що групове утримання значно перевершує індивідуальне. In European Union, at Brussels, they already start to talk about pair housing and maybe and certainly to make obligatory to feeding the calf in group after 1 week. Okay, it's today, it's tomorrow for European Union. It's not for next 10 years like Canada. So understand the future. By the way, it's to feed the animals in group. Майбутнє однозначно лише за груповим вигодовуванням. В Європейському Союзі вже зараз говорять про те, що групове утримання має бути як обов'язковим із першого тижня життя. Це не якесь далеке
те, про що говорять вже зараз. Okay, next. So what is the health impact of the slow control flow feeding? Okay, the mid-bar nipple teat is no cross-suckling. I explain you. You can reduce drastically this problem and feed your calving group. No coughing, and you have a settled calf. Який же вплив на здоров'я повільного випоювання? Перш за все, це відсутність перехресного стану, немає кашелю, і також ваші телята вони будуть спокійні. Вони просто сидітимуть. And it's proven we are able to reduce nutritional diarrhea. Okay, it's proven we reduce pneumonia. It's proven we have a high weight gain much better, and we prove by many examples we can reduce the management, so reduce the cost. So this is a low cost system, a good system for your money. Що це означає для нас? Це означає, що ми зменшимо кількість випадків діареї, пневмонії. Ми будемо дбати про кращий приріст ваги, отримаємо кращі прирости. А також ми зекономимо на витратах на працю. І це означає, що це низьковитратна система. Next. And so the result impact of group feeding is important, but it's a better water and starter uptake, you know. They drink and eat faster and better. Less stress, socialization calf, better cognitive development. Everything is better to put the calving group. І який результат групового вирощення? Якщо говорити про це, то краще споживання води і корму, менше стресу, соціальна поведінка, соціалізація телят, кращий їхній розвиток і нижчі витрати. Okay, next. So, issue to liberating the calf. Okay, these calves are just discover group. Look, they are happy. Okay, and they need to be together like this. Next. І ви бачите, що який результат того, що ви змінили телят з індивідуальних кліток. Вони щасливі, вони потребують спілкування, і вони менше. This is a good example. If you want to experiment this solution, and because actually you feed all your calf with individual hatch, look this example. They use single hatches. So here is 6 single hatches for 8 calf, and they make a park. Okay. А це зразок того, що як господарство починає використовувати мілк-бар. Спершу це експериментальне використання. Насправді вони використовували індивідуальні будиночки. Вони використовували 6 будиночків для 8 телят. Okay, next. And so a lot of farm not invest immediately with a big group hutch. Okay, they use the single hutch they have on the farm, and it's correct. You just need to find a couple of gates and to create a group like this. Не всі господарства відразу інвестують багато у велику кількість систем напування. Вони починають з якогось експерименту, формуючи групи, і потім вирішують. Okay, next. Press one more. Look, and also we can feed the calf in large group, okay? Because group feeding is already the present in many countries. Also in Ukraine, a lot of farms start to use mid-bar with a success, okay? And to feed the calf in group of 20 is possible, okay? Save your time and save your money. Також групове вирощування на збільшення для великих груп. Це також можливо, і я знаю, що в Україні є популярним групове вирощування телят. Багато ферм в Україні вже використовують мілк-бар, і тому навіть по 20 голів це також можливо, це зберігає час і кошти. Next.
Thank you. Thank you for your time. Now I'm ready for any question. Я вам дякую за ваш час, і я готовий вислухати запитання. Natalia just told me that Sergey sent you some questions from our partners. Oh, yep. A lot of questions. Yeah. Багато запитань, які учасники надсилали до. Також ви можете ставити запитання зараз. So the first question was how to minimize the diarrhea with calf during the milk period. I have already answers. You need to slow the feeding and you need to help the calf to digest and to curd the milk. So how to reduce diarrhea? You need to stop the bucket feeding and you need to stop the use of the fast teat. You need to use this teat. Перше запитання було про те, як зменшити діарею до відлучення. Я вже відповів на це запитання. Насправді ви повинні припинити випоювання телят із відер, і ви повинні використовувати просто сос і повільне випоювання. I talk about nutritional diarrhea. Okay, I not talk about virus or ILC problem like this, but the majority of diarrhea is from nutritional diarrhea. Okay, the majority. І я зараз не говорю про вірусні діареї або про якісь конкретні збудники, але якщо говорити, більшість діарей спричиняються саме порушеннями у годівлі. І ці діареї реально контролювати і зменшити. The second question was how to remove calf from drinking and what is better to feed them after milk. Як від calf from drinking? Як відучити корову від пиття? Як відучити від пиття теля? Я не знаю. Can you please repeat the question? How to remove calf? The question number 2 was how to remove calf from drinking and what is better to feed them after milk. Як краще годувати телят після молочного періоду? So, to remove the calf from drinking the milk, it's super easy because just put your hand and your finger and the calf immediately suck. Okay. So, but when you want to use the milk bar system, you just put the feeder with the teat inside the pen and the calf will coming sucking alone. Я просто читаю українською мовою запитання, як правильно знімати телят із випийки, і що їм потрібно відразу давати після молока. Самуель пояснює, що привчити телят до випоювання дуже швидко. Ви просто даєте палець, і він починає стати. Ви просто ставите систему мілкбару клітку, і вони самостійно починають використовувати стати. And so the second question was, what is better to feed them after milk? So, the water, the starter grain, need to feed ad libitum. So it's not after milk. All time they need fresh water from the day 2 and good starter grain from the day 2 or 3 also. Ad libitum during the milk period. And you can add also some A if you have. Стосовно того, як привчити до престартеру, то вони повинні його мати разом з водою з другого дня життя і вдосталь, тобто не обмежувати. Це повинно бути волю. Question number 3. What is better for calf, cow milk or milk replacer? Що краще, молоко чи замінник цінного молока? Що краще теля? So, cow milk, it's a good solution, but a milk replacer, it's another good solution if you use a 50 or 60% milk replacer. That means the best with a milk inside. Okay, take care about bad milk replacer with 25 or 30% real milk inside. If you need to make a choice, use the best one.
Молоко – хороший вибір, замінник цільного молока – теж гарний вибір. Просто мова йде про те, що якщо ви використовуєте замінник цільного молока, ви повинні використовувати такий, що від 25 до 40% цільного молока. So you need to use a milk powder, milk replacer with a milk protein, not others. Ви повинні використовувати замінник цільного молока із молочним протеїном, жодним іншим. Question number 4. Do I need to feed hay to calf during the milk period? Чи потрібно сіно в молочний період? Yes, why not? Так, чому? Что, пропал интернет, да? Ой, это свет, нет, свет же есть. Хлопці, інтернет у вас не пропав. Okay, it will be very long to answer all of this. So I can send you, and you can send all the answer via email. Okay, but maybe the people are participate, they have question. It could be nice to talk with people. I just want to add that probably it was not correctly translated, the second question. The reason of the second question was how to stop milk feeding, actually. How to stop? Yes. How to stop feeding milk properly. How to stop feeding milk. Okay. So just before the weaning. So you need to stop the volume step by step. Okay. So I think we need to make another webinar and another one concerning the feeding, especially the feeding. But you need to stop and to reduce the volume week after week. And the last week, the calf need to suck only 1 to 2 liters per feeding. But at the end, the last 4 days, it need to be fed with 1 liters or 0.5 liters. So you need to reduce slowly the volume of milk. Колеги, там друге запитання було, як правильно припинити випоювання молока. І я відповідаю, що все повинно бути поступово, крок за кроком, тиждень за тижнем ми повинні поступово зменшувати об'єм молока. І, наприклад, до відлучення. І останні тижні воно повинно становити там спершу 2 літри на день, а потім останній тиждень навіть пів літра на день. Самуель, is it possible to answer all questions after webinar and send it just by email to our? Yes. I will took time this week. Okay, if you send me all the question, and we'll answer each. Okay, and then we can send to everybody the answer. No problem. Ми отримали багато запитань перед нашим вебінаром. На всі запитання Самуель відповість, і ми письмово потім надамо відповіді учасникам. Добре, друзі. Тоді я thank you, Samuel. Thank you all. Thank you all. Perfect lesson. Вам дякую за участь. Як було сказано, ми будемо намагатися всім надіслати відповіді на ті питання. Також ми відкриті для інших ваших запитань. Будь ласка, чи в групі, яку ми створили у Viber, ви можете задати запитання, ми на них відповімо. Також можна з нами зв'язатися чи через Viber, чи по телефону, імейлом. Люди питання, будь ласка. Так що